Namaste. Pranams to everyone. Harda Swagatam. A warm welcome to this session of Sri Lalita Sahasranama Stotram chanting. Let us start with Guru Vandanam, Dhyanam, and first 3 verses. And then we will learn from 115th verse what we did in the last class again. And then I'll move to the new verses. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो. Dhyanam. Before we start the Dhyanam, let us pray to Sri Lalita Parameshwari. Sinduraruna vigrahan trinayanam manikya maulisphurat taranayaka shekharam स्मितमुखीमापि नवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्. अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं. ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचाप पाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्य भूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकां. श्रीमात्रे नमः. श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला. Let us move to the 115th verse. Sai Smriti, you can repeat twice after me. Next verse will be repeated by Meenakshi. I'm audible, right? Yes, ma'am. नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी Meenakshi, you can chant after me twice. Nityatrypta 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 Bhakta
भक्तनिधिर्नियन्त्री भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी 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 नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या 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 महाप्रलयसाक्षिणी 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 मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी. So we have Nityatrupta, Bhakta Nidhihi and Niyantri Nikhileshwari, 4 names here. And Maitriyadi Vasana Labhya is one name and Mahapralaya Sakshini is another name. Meenakshi, you can continue. New one. Parashaktihi Paranishtha Prajnana Ghanarupini. Parashaktihi Visarga and Pa. This is the symbol for Upadhmaniya. So we do not chant the Visarga here. Parashakti Paranishtha. And in Paranishtha we have Sha, that is Shanmukha Sha and Mahaprana Tha. Prajnana Ghana Rupini. Gha is a Mahaprana-akshara. Madhvipanalasa. Dha is a Mahaprana. Matta Matrika Varna Rupini. Parashakti Paranishtha. Parashakti Paranishtha. Parashakti Paranishtha. Prajnana-ghana-rupini. 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 Parashakti Paranishtha. Prajnana-ghana-rupini. Parashakti Paranishtha. Prajnana-ghana-rupini. Parashakti Paranishtha. Prajnana-ghana-rupini. Madhvipanalasa-matta. Madhvipanalasa-matta. Madhvipanalasa-matta.
मातृका वर्णरूपिणी मातृका वर्णरूपिणी मातृका वर्णरूपिणी माध्वीपानालसामत्ता मातृका वर्णरूपिणी माध्वीपानालसामत्ता मातृका वर्णरूपिणी माध्वीपानालसामत्ता मातृका वर्णरूपिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसामत्ता मातृका वर्णरूपिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसामत्ता मातृका वर्णरूपिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसामत्ता मातृका वर्णरूपिणी. So first line we have 3 names and in the second line we have 3 names. Let's move to the 117th verse. Let me read out first. Maha Kailasa Nilaya Mrinala Mridu Dorlata Mrunala Mridu Dorlata Mahaniya Dayamurtir Maha Samrajya Shalini. Here Mahaniya Dayamurtihi and Mahasamrajya Shalini. If you are chanting it together, it will be Dayamurtir Mahasamrajya Shalini. Mahakailasa Nilaya महाकैलासनिलया महाकैलासनिलया Mrunala Mrududorlata मृणालमृदुदोर्लता मृणालमृदुदोर्लता Mahakailasa Nilaya Mrunala Mrududorlata महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता Mahaniya Dayamurtihi महनीया दयामूर्तिः महनीया दयामूर्तिः Mahasamrajyashalini साम्राज्यशालिनी महासाम्राज्यशालिनी Mahaniya Dayamurtirmaha Samrajyashalini महनीया दयामूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी महनीया दयामूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी Mahakailasa Nilaya Mrunala Mrududorlata Mahaniya Dayamurtir Maha Samrajyashalini महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता महनीया दयामूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी
महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता महनीया दयामूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी. So first line has two names and the second line has three names. So Dayamurtihi is one name, Mahasamrajya Shalini is another name. So in the second line, including Mahaniya, we have three names. Let's move to the next one. Atma Vidya, Mahavidya, Shri Vidya, Kama Sevita, Shri Shodashakshari Vidya. In this Sha, the second letter is a Shanmukha Sha. Shri Shodasha, this the next after Da, the Sha here is Shiva Shankara Sha. Shri Shodashakshari Vidya, Trikuta Kama Kotika. Atma Vidya Mahavidya. आत्मविद्या महाविद्या आत्मविद्या महाविद्या Shri Vidya Kama Sevita. श्रीविद्या कामसेविता श्रीविद्या कामसेविता Atma Vidya Mahavidya, Shri Vidya Kama Sevita. आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता Shri Shodashakshari Vidya. श्री षोडशाक्षरी विद्या श्री षोडशाक्षरी विद्या Trikuta Kama Kotika. त्रिकूटा कामकोटिका त्रिकूटा कामकोटिका Shri Shodashakshari Vidya, Trikuta Kama Kotika. श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका Atma Vidya Mahavidya, Shri Vidya Kama Sevita, Shri Shodashakshari Vidya, Trikuta Kama Kotika. आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका Shamyatam. The first line we have four names and in the second line we have three names. Let's move to the next verse. Kataksha Kinkari Bhuta. Bha is a Mahaprana-akshara. Kataksha Kinkari Bhuta Kamala Koti Sevita. This has to be chanted together. This is one name. Shirasthita. Tha is a Mahaprana.
And the last letter of Shirasthita is an Alpa Prana. Alpa Prana, we have both Mahaprana Tha and Alpa Prana Ta here. Shirasthita. Chandra Nibha. Bha is a Mahaprana Akshara. Bhalasthendra Dhanuf Prabha. So Bha is a Mahaprana Akshara. Tha is a Mahaprana Akshara. After Dra, there is Dhanu. Dha. In Dhanu, Dha is a Mahaprana Akshara. So there is a Upadhmaniya symbol after this, which is slightly not visible here. I'll get the script corrected. So Prabha, Bha is a Mahaprana Akshara. And since Bhalasthendra Dhanuf Prabha, and there is a Upadhmaniya, there is a Visarga after this Dhanu actually. And then we have Pa. So we will not chant the complete Visarga, but Bhalasthendra Dhanuf Prabha. Kataksha Kinkari Bhuta. Kataksha Kinkari Bhuta. Kataksha Kinkari Bhuta. Kamala Koti Sevita. Kamala Koti Sevita. Kamala Koti Sevita. Kataksha Kinkari Bhuta Kamala Koti Sevita. Kataksha Kinkari Bhuta Kamala Koti Sevita. Kataksha Kinkari Bhuta Kamala Koti Sevita. Shirasthita. 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 Chandranibha. 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 Bhalasthendra Dhanuf Prabha. Bhalasthendra Dhanuf Prabha. Bhalasthendra Dhanuf Prabha. Shirasthita Chandranibha. Bhalasthendra Dhanuf Prabha. Shirasthita Chandranibha. Bhalasthendra Dhanuf Prabha. Shirasthita Chandranibha. Bhalasthendra Dhanuf Prabha. Kataksha Kinkari Bhuta Kamala Koti Sevita. Shirasthita Chandranibha. Bhalasthendra Dhanuf Prabha. Kataksha Kinkari Bhuta Kamala Koti Sevita. Shirasthita Chandranibha. Bhalasthendra Dhanuf Prabha. Kataksha Kinkari Bhuta Kamala Koti Sevita. Shirasthita Chandranibha. Bhalasthendra Dhanuf Prabha. So the first line we have only one name, and in the second line we have four names, that is Shirasthita, Chandranibha, then Bhalasthendra, then Bhalasthendra Dhanuf Prabha is there. So this, if you split, Bhalastha is one, and then you have Dhanuf Prabha is the other one. Indra Dhanuf Prabha actually. So Bhalastha and Indra Dhanuf Prabha. So there is a sandhi happening here. Bhalasthayai namaha, and then we have the Indra Dhanuf Prabhayai namaha. So together, but we will chant this together, both the names. So we have four names in the second line of this verse. 120th verse. Hridayastha, Tha is a Mahaprana. Raviprakhya, Tha is a Mahaprana. Trikonantara Deepika. Dakshayani, Daitya Hantri,
दक्ष यज्ञ विनाशिनी. Sai Smriti. हृदयस्थार विप्रख्या. हृदयस्थार विप्रख्या हृदयस्थार विप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका. त्रिकोणान्तरदीपिका त्रिकोणान्तरदीपिका हृदयस्थार विप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका. हृदयस्थार विप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका हृदयस्थार विप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री. दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी. दक्षयज्ञविनाशिनी दक्षयज्ञविनाशिनी दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी. दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी हृदयस्थार विप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका. दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी. हृदयस्थार विप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी हृदयस्थार विप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी Tamam. So we have 3 names in the first line and 3 names in the second line of this verse. Let's move to the next one. Darandolita Dirghakshi. Gha is a Mahapranakshara. Darahaso Jwalan Mukhi. We have J, J, Va. So Darahaso Jwalan Mukhi. Last letter is a Mahapranakshara. Guru Murtihi Gunanidhihi Gomata. When we chant this together, Guru Murtir Gunanidhir Gomata. If we split, it is Guru Murtihi Gunanidhihi Gomata. Guha Janma Bhuhu. So in Gunanidhi, Dha is a Mahaprana. In Guha Janma Bhuhu, the last letter Bha is a Mahaprana, after which we have the Visarga. Darandolita Dirghakshi. दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरान्दोलितदीर्घाक्षी Darahasojwalanmukhi. दरहासोज्ज्वलन्मुखी दरहासोज्ज्वलन्मुखी Gurumurtir Gunanidhir Gomata. गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता
गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः 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 गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः Uttamam. So we have two names in the first line, and in the second line, as I pointed out earlier, Guru Murtihi is one name, Gunanidhihi is another name, Gomata is the third name, and Guha Janma Bhuhu. So four names in the second line of this verse. Let's move to next one, 122. Deveshi Danda Nitistha. Tha is a Mahaprana, the last letter of Danda Nitistha. Daharakasharupini Pratipanmukhyarakanta. In Mukhya, Kha is a Mahaprana. We have Kha and Ya. Mukhya Pratipanmukhyarakanta Tithi. We have in Tithi, the first Ti is Alpaprana. The second one, Tithi, Tha is Mahaprana. Tithi. Tithi Mandala Pujita. Pratipan Mukhyarakanta Tithi Mandala Pujita. This is one name which should not be split in between. We have to chant this second line together. Deveshi Dandanitistha. देवेशी दण्डनीतिस्था देवेशी दण्डनीतिस्था Daharakasharupini दहराकाशरूपिणी दहराकाशरूपिणी Deveshi Dandanitistha Daharakasharupini देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी. Second line, I will split and teach, and then we will chant together. Pratipanmukhyarakanta प्रतिपन्मुख्यराकान्त प्रतिपन्मुख्यराकान्त Tithimandalapujita तिथिमण्डलपूजिता तिथिमण्डलपूजिता Pratipanmukhyarakanta Tithimandalapujita
प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता Tamam. So in the first line, we have 3 names, and in the second line, we have 1 name, which makes it 4. So let's move to the next one. Kalatmika, Kalanatha, Tha is a Mahaprana. Kavyalapa Vinodini, Sachamara Ramavani, Savya Dakshina Sevita. Again, the second name, the second line has to be chanted together. We will not pause in between. Sachamara Ramavani Savya Dakshina Sevita. So when it is okay to take a pause or break after like the logical split of the name. For example, Kalatmika, Kalanatha, right? But we cannot take a split in between after Kavya, Lapa, and then take a pause and Vinodini. No. So that is not correct. But we can take a pause after Kalanatha because there is a split here after the 2 names. One Padava also, and second Kalanatha is a different name from Kavya Alapa Vinodini. So as such, after every Pada, we take a pause. Unless the Pada is continuing or combined to the next name. So here if you take Kalatmika, Kalanatha, there are 8 letters, which is the 1 Padam. And then we have Kavya Alapa Vinodini. So we take a pause here. Why I am explaining this to you is, as few of you have a doubt regarding why can't we split in 120th shloka? Why is that? Gurumurtir Gunanidhihi Gomata Guha Janma Bhuhu. So Gurumurtir Gunanidhihi, there can be a split over there. And there we need to chant the Visarga if we are taking a pause. However, since as we see the script, I'm chanting the entire 3 names together there. Gurumurtir Gunanidhir Gomata and then Guha Janma Bhuhu, which is also correct. But here in this situation, we cannot take a pause after Sachamara Ramavani or Kavya Lapa and then take a pause. No, we cannot do that. Hope it is clarified. Meenakshi, you can chant now. Kalatmika Kalanatha. Kalatmika Kalanatha. Kalatmika Kalanatha. Kavyalapa Vinodini. Kavyalapa Vinodini. Kavyalapa Vinodini. Sachamara Ramavani. Sachamara Ramavani. Sachamara Ramavani. Savya Dakshina Sevita. Savya Dakshina Sevita. Savya Dakshina Sevita. Kalatmika Kalanatha.
काव्यालापविनोदिनी कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेविता सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेविता सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेविता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेविता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेविता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेविता. So as indicated earlier, we have 3 names in the first line and 1 name, a single name in the second line of this verse. Let's move to the next one, 124. Adi Shakti Rameyatma. So here, if we split Adi Shakti Ameyatma, Ameya and Atma, Parama Pavana Kritihi. Adi Shakti Rameyatma Parama Pavana Kritihi. Aneka Koti Brahmanda Janani. This is Brahma. Aneka Koti Brahmanda Janani. Divya Vigraha. Adi Shakti Rameyatma. आदिशक्तिरमेयात्मा आदिशक्तिरमेयात्मा Parama Pavana Kritihi. परमा पावनाकृतिः परमा पावनाकृतिः Adi Shakti Rameyatma. Parama Pavana Kritihi. आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः Aneka Koti Brahmanda Janani. अनेककोटि ब्रह्मांड जननी अनेककोटि ब्रह्मांड जननी Divya Vigraha. दिव्य विग्रह Aneka Koti Brahmanda Janani. Divya Vigraha. अनेककोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह अनेककोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह Adi Shakti Rameyatma. Parama Pavana Kritihi. Aneka Koti Brahmanda Janani. Divya Vigraha.
आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्डजननी दिव्यविग्रह आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्डजननी दिव्यविग्रह. Tamam. So in the first line, let us take Adi Shakti Rameyatma. So we have three names here, Adi Shakti, Ameya and Atma. So that makes it Adi Shakti Rameyatma. So since we will be taking a pause after the Atma, we are going to continue with, we take a break and then we continue with Parama and Pavanakruti. We are not going to take a break after Adi Shakti or Ameya. We are going to take a break only after Adi Shakti Rameyatma. So Adi Shakti, Ameya and Atma, there are three names here, however. So Adi Shaktiyai Namaha, Ameyayai Namaha, Atmane Namaha. So like this, when we do the Archana, those of you who do the Sahasranama Archana, you might be able to relate to this easily. Then Parama is one name, Pavanakriti is another name. So we have 5 names in this particular line. Second line, it is very clear. Aneka Koti Brahmanda Janani is one name and Divya Vigraha is another name. Here, though, Aneka Koti Brahmanda, so the Pada break, if you go by that logic, it might come in between somewhere, right? But we are not going to split and take a break anywhere in between Aneka Koti Brahmanda Janani because this is one name. We don't want to split the name. So Aneka Koti Brahmanda Janani and then only we will take a pause if required and then Divya Vigraha. So 2 names in the second line of this verse. 125. Klinkari Kevala Guhya Kaivalya Padadayini Tripura Trijagadvandya Trimurtis Tridasheshwari Klinkari Kevala Guhya Kaivalya Padadayini Tripura Trijagadvandya. If we split this, this will be Trimurtihi and Tridasheshwari. But if we chant together, Trimurtis Tridasheshwari. Klinkari Kevala Guhya. Klinkari Kevala Guhya. Klinkari Kevala Guhya. Kaivalya Padadayini. Kaivalya Padadayini. Kaivalya Padadayini. Klinkari Kevala Guhya Kaivalya Padadayini. Klinkari Kevala Guhya Kaivalya Padadayini. Klinkari Kevala Guhya Kaivalya Padadayini. Tripura Trijagadvandya. Tripura Trijagadvandya. Tripura Trijagadvandya. Trimurtis Tridasheshwari. Trimurtis Tridasheshwari. Trimurtis Tridasheshwari. Tripura Trijagadvandya. Trimurtis Tridasheshwari. Tripura Trijagadvandya. Trimurtis Tridasheshwari. Tripura Trijagadvandya.
त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी. Come on. So we have 4 names in the first line and we have 4 names in the second line also. The second line, Tripura, Trijagadvandya, second name. In the last part, Trimurtihi and Tridasheshwari. Trimurtihi, Tridasheshwari. So Trimurtyai Namaha. So Tridasheshwariyai Namaha, like that. So Trimurtihi and Tridasheshwari. So 4 names here. Since we have only 6 minutes left, 6 or 7 minutes, I would rather do a new verse and have the chanting practice after the new shlokas, new verses in the next class. So for today, I will continue with learning the new verse. Hope it's fine with all of you. Triakshari, here this is Triakshari, Divya Gandhadhya. Dha is a Mahaprana, Kshamyatam. Dha is a Mahaprana. Divya Gandhadhya, Sindura Tilakanchita, Uma Shailendra Tanaya, Gauri Gandharva Sevita. Dha is a Mahaprana Akshara. Triakshari Divya Gandhadhya. त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता 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 त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया उमा शैलेन्द्रतनया उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता गौरी गन्धर्वसेविता गौरी गन्धर्वसेविता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता
दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्छिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्छिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता. So Tryakshari is one name, Divya Gandhadhya, and then Sindura Tilakanchita, 3 names in the first line, and second line, 4 names. It's very clear. So with this, we'll stop here. I'll just try to answer some quick questions. Let me go back to 116. So in this, we have the split basically. Parashaktihi, Paranishtha. So I'm trying to answer the questions raised in the chat. Parashaktihi is one name. Paranishtha is second name. Prajnana Ghana Rupini. Then we have Madhvipanalasa is one name. Matta is one. Then Matrika Varna Rupini is another name. So the split here which you may have confusion is with Parashaktihi and Paranishtha. But here, since we are going to chant this together, this will be Parashaktif Paranishtha. And then we take a pause after that and chant Prajnana Ghana Rupini together. And in the second line, Madhvipanalasa Matta, and then we take a pause and chant Matrika Varna Rupini. And there's always a confusion as to when to take a split. So basic understanding is after every pada, which is after the 8 letters. And then another common question which I keep getting is on the pronunciation of the letter Nya. So Parashaktif Paranishtha Prajnana Ghana Rupini. It is not Gya, Nya and all that. Meenakshi, can you chant this verse clearly with focus on Prajnana? Parashaktif Paranishtha Prajnana Ghana Rupini Madhvipanalasa Matta Matrika Varna Rupini. Once again. Parashaktif Paranishtha Prajnana Ghana Rupini Madhvipanalasa Matta Matrika Varna Rupini. Matrika. So it is not through, it is it's there is no ukara here, it is matrika. Let's go to 120th verse. Can you chant this verse once, Meenakshi, with focus on Daksha Yajna Vinashini? Yes, ma'am. Hridayasthara Viprakhya Trikonantara Deepika Dakshayani Daityahantri Daksha Yajna Vinashini. Dhanyavadaha. So let's go to the 122nd verse. So in this, it is very clear actually. Deveshi Danda Nithistha Dahara Akasha Rupini. 3 names in the first line and 1 name in the second line. So totally makes it 4. Meenakshi, can you chant this verse also, please? Deveshi Danda Nithistha Dahara Akasha Rupini Pratipanmukhyara Kanta Tithi Mandala Pujita. Tamam. 125th, please chant once. Klinkari Kevala Guhya
कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी. Tamam. Dhanyavadaha. With this, we will stop the class here. Let us do the Mangalam. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तु ते. Pranams to everyone. पुनर्मिलामः. शुभरात्रिः. धन्यवादाः. राम राम राम.